one says, daar is 'n voorwerp van 20 kg en dit rus horisontaal oor 'n grouwe oppervlakte met 'n krag van 100 Newton getrek word. So originally this object is at rest, but then we apply a force of 100 Newton on it and it starts moving over a rough surface. Why is the rough surface relevant? Want dit beteken daar gaan wat wees? Wrijving, né? Hierdie ding weeg 20 kg. What are we going to use the 20 kilograms for? Jy kan van massa omsit na gewig toe, né? Okay. Good. And then they say the kinetic friction between the crate and the surface is 12 Newton. So stem julle saam, dit gaan in hierdie rigting wees. In the opposite direction. Okay. Watter twee ander kragte is hier ook? Sy gewig. Jy hoef nie al daai inligting daar neer te skryf nie, maar stem julle saam, ons kan hom so kry, né? En dan gaan sy normaalkrag opwaarts wees. En wat weet ons van sy normaalkrag? Dit gaan presies gelyk aan sy gewig wees. If you are doing this in a question paper, you only need to write down those bits. I'm just showing you that we have a lot of information on this one already. Okay, goed. As ek hom nou gaan teken op sy vryliggaam diagram, dan beteken dit hy gaan FG afwaarts hê, Fn opwaarts. Sien julle my twee pyltjies is min of meer dieselfde lengte, because in that axis we have equilibrium. But then here I have 100 Newton, and in the opposite direction I only have 12. So stem julle saam, hulle kan nie dieselfde lengte wees nie, né? Maar weer eens, sien julle, ek gaan nou nie gaan kyk laat is daai ene nou 1/12 die lengte van daai ene nie, dit maak nie saak nie, maar sien julle, hy is significantly shorter. Okay, now they say calculate the acceleration of the crate. What? Okay. Daar's twee verskillende maniere om met netto krag te werk. The first one is to say that F net is equal to mass times acceleration. Okay. Do we have F net yet? No, I don't. But I can calculate it. So let's do that. I'm going to say in this, I'm picking to the right as positive. En jy moet dit vir my eers gaan aandui, laat jy na regs as positief kies. Okay, so, wat gaan die teken van die toegepaste krag wees? What will be the sign of this one? If to the right is positive, do you agree that that one is also to the right? So in other words, it's going to be F minus friction. Minus wrijving, want wrijving is na links. Ja? Sien julle saam? Okay, wat is die massa van hierdie boks? And then I can calculate A. And then it's as simple as substituting. 100 minus 12 is equal to 20A. En dan is dit net vinnige wiskunde. Maar ons kyk sommer in die boek. Om vir A op te los. Okay. Acceleration is a vector. So, die rigting of die teken van jou antwoord maak saak. I got positive 4,4, meaning that this will be to the right. Remember, if you are giving me an answer for any vector, you need to give the answer, the magnitude, as well as the direction. Okay? So as ek hier uitgekom het by minus 4,4, it could happen. Then that means it accelerates at 4,4 meters per second to the left. Want ons het aan die begin gesê, na links is negatief en na regs is positief. Okay? But that's not the case here. En het help om altyd jou common sense te gebruik wanneer jy die tekens assign. So with this one, I could clearly see that the net force is going to be to the right. Want die 100 is soveel groter as die 12. So as ek die 12 van die 100 gaan aftrek, dan gaan die netto krag mos definitief na regs wees. So try to pick the direction that you can clearly see is going to be the net force. Try to pick that as positive. Okay, dan sê hulle vir jou bereken die afstand wat
dit in 10 sekondes sal aflê. What? How is it even possible? This box starts with an original velocity of 0. Okay? Ons wil weet hoe ver het hy afgelê. Ons weet dat sy versnelling 4,4 meter per sekonde sou die mag min 2 is. En hulle vra vir ons hoeveel of hoe ver sal dit wees na 10 sekondes. Still to the right as positive. Onthou julle hierdie van laas jaar? You guys used to love these. Bewegingsvergelykings. Onthou waarmee is ons besig? Ons is besig met meganika. Newton wou gaan beskryf het hoekom beweeg voorwerpe soos wat hulle beweeg. So hier gaan oor beweging, okay? Goed. So then you go to your formula sheet and you pick the correct one. And you substitute. It moves 220 meters to the right. How do I know it's to the right? Because for this whole calculation, I've picked to the right as positive. And my antwoord was positive. Okay. Nog 'n voorbeeld. Twyfel of ons vandag by huiswerk gaan uitkom. Ai. Okay, hulle sê vir jou hier word 'n krag van 100 Newton en dis 30 grade met die horisontaal. Hulle sê vir ons hierdie krat het 'n massa van 20 kg. Okay. So then once again I have Fg and I have Fn and it has friction. Hulle gee vir jou wrywing is 12 Newton. Okay. But I'm not going to work with this one as is. Hulle vra vir jou bereken die krat se versnelling. So determine A. Okay. Net vir die volledigheidsonthaalwe daarvan gaan ek gou die vryliggaamdiagram teken. Okay. Goed. Om nou vir A uit te werk, gaan ek glad nie omgee oor hierdie ene nie. Because do you agree in that axis we have equilibrium? That's not where it's going to accelerate to. This box isn't being picked up. Nee? Maar net laat julle sien volledigheidsonthaalwe, gaan ons hê in hierdie as Fn plus Fi moet dieselfde wees as Fg. Want hulle is in equilibrium met mekaar. Okay. But that's not what we're concerned about at the moment. We are looking at this x. Okay. So, in daai as weet ons dat F net gelyk is aan M mal A. Do we have F net? No, but we can calculate F net want die netto krag is die vektorsom van al die kragte op daai as. Okay? So the vector sum I'm going to assign to the right as positive is going to be Fx minus friction is equal to 20A. Okay. Sien julle, ek gaan nêrens hier net so die 100 gaan instel nie. It has this 100 here, but I can't say 100 minus friction. Ek moet gaan werk met sy x-komponent. Okay? So hoe kry ons die x-komponent? Jy sê 100, is dit kos? Ja. Okay, because remember, Fx is F cos theta. Nee, dit moet jy nou weet. Dit gaan ook nooit op jou formuleblad wees. And if you solve this one, then A is equal to 3,73
meters per second to the right. Hoe weet ek dis nou regs? Want ek het oorspronklik regs gekies as positief. So as ek 'n positiewe antwoord kry, moet die rigting van my antwoord ook na regs wees. If I got a negative answer, then the direction of my answer must be negative. Okay.